Welcome to Robiatul Adawiyah channel. Hello guys, welcome to my English class. Today's lesson we are going to learn about narrative text atau teks narasi. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan beberapa fungsi sosial dan struktur teks naratif. Narrative text definition is an imaginative story to entertain people. Definisi atau pengertian dari teks narasi adalah suatu kisah imajinatif dengan tujuan menghibur orang-orang di sekitar. Generic structure or structure generic from narrative text adalah pertama, orientation atau paragraf pembuka yang berisi mengenai tempat, tokoh, serta waktu membaca cerita, siapa, dan kapan kejadian itu berlangsung. Yang kedua, paragraf complication atau paragraf komplikasi berisi masalah dalam sebuah cerita. Permasalahan muncul atau mulai berkembang dalam paragraf complication. Dan yang ketiga, resolution, yaitu paragraf yang berisi masalah dalam cerita tersebut mulai diselesaikan atau terselesaikan, baik secara happy ending maupun bad ending. Happy ending berakhir dengan bahagia, bad ending berakhir dengan sedih atau tidak bahagia. Dan yang terakhir, reorientation or coda, yang biasa disebut dengan moral value atau pesan moral. Ini bersifat opsional, yaitu pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita teks narasi. The characteristic language features atau unsur kebahasaan dari teks narasi terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya, they lived in a village. Poin kedua, adverb of time atau keterangan waktu. Biasanya menggunakan keterangan waktu masa lampau. Contohnya, once upon a time, long time ago, in a faraway land, dan lain-lain. Poin yang ketiga, time conjunction atau penghubung waktu. Contohnya, when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, dan lain-lain. Poin keempat, specific characters atau karakter yang spesifik. Contohnya, Cinderella, Alibaba, Putri Salju, Sang Kuryang, Ariel, dan lain-lain. Action verb, poin kelima adalah action verb atau kata kerja aksi. Contohnya, killed, membunuh, walk, berjalan, wrote, menulis, stayed, tinggal, dug, atau menggali. Poin keenam itu direct speech, yaitu membacakan pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup. Contoh, Princess said, my name is Princess. Princess berkata, namaku Princess. Poin yang ketujuh, saying and thinking verb atau kata kerja menunjukkan ujaran atau pelaporan. Contohnya, said, told, thought, dan lain-lain. Type of narrative text atau jenis-jenis atau macam-macam teks naratif, yaitu yang pertama, fable atau cerita binatang, cerita yang menceritakan tentang binatang. Dan yang kedua, myth atau mitos. Cerita atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat yang faktual atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, legend atau legenda yang biasa disebut dengan cerita rakyat. Yang keempat, folktale atau cerita rakyat, cerita yang diceritakan secara turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucu. Yang kelima, fairy tales atau dongeng, cerita rakyat atau cerita anak yang mengandung unsur keajaiban serta mengandung pesan moral. Yang keenam, love story atau cerita cinta. Yang ketujuh, ada jenis cerita yang lain seperti science fiction, horror, mystery, atau personal experience.
Oke, Miss akan membahas atau tentang contoh-contoh teks naratif. Nah, di gambar ini kita akan melihat beberapa contoh teks naratif jenis-jenisnya. Yang pertama di gambar ada yang cerita yang berjudul Snow White. Ada Golden Age, Sang Kuryang, yaitu Legend, The Ant and the Dove, Golden Cucumber, and Star Wars. Ini example atau contoh-contoh dari teks naratif. Next, kita akan membacakan salah satu contoh dari teks naratif, yaitu cerita legenda, cerita rakyat yang di Indonesia ini cukup terkenal, yang berjudul Tangkuban Perahu Mountain. Oke, tokohnya itu ada Sang Kuryang. Oke, paragraph orientation yang pertama. Once there was a kingdom in Priangan land. Lived a happy family. They were a father in form of dog. His name is Tumang. A mother which was called is Dayang Sumbi. And a child which was called Sangku Riang. Paragraph complication. One day, Dayang Sumbi asked her son to go hunting with his lovely dog, Tumang. After hunting all day, Sang Kuryang began desperate and worried because he hunted no deer. Then he thought to shoot his own dog. Then he took the dog liver and carried home. Soon, Dayang Sumbi found out that it was not deer liver but Tumang's, his own dog. So she was very angry and hit Sang Kuryang's head. In that accident, Sang Kuryang got wounded and scarred and then cast away from their home. Years go by, Sang Kuryang had traveled many places and finally arrived at a village. He met a beautiful woman and fell in love with her. When they were discussing their wedding plans, the woman looked at the wound in Sang Kuryang's head. It matched to her son's wound who had left several years earlier. Soon, she realized that she fell in love with her own son. She couldn't marry him, but how to say it? Then she found the way. She needed a lake, and a boat for celebrating their wedding day. Sang Kuryang had to make them in one night. He built a lake with a dam just moment away, and the boat was almost complete. Dayang Sumbi had to stop it. Then she lit up the eastern horizon with flashes of light. It made the cock crowd for a new day. Paragraf resolusi itu Sang Kuryang failed to marry her. He was very angry and kicked the boat. It fell over and became the mountain of Tangkuban Perahu Mountain. Okay, it's the end of the story of Tangkuban Perahu Mountain. Is there any question, guys? If there is no question, I will give you a quiz. Okay. Number 1, what do you think about narrative text? Tell me kind of narrative text, and are you interested with narrative text? And finally, do you know or urban legend in your place? Please write it down in a piece of paper and you can collect in front of the class. Okay? Thank you for watching, guys, and happy storytelling. Don't forget to like, subscribe, and comment in my YouTube channel. See you. Bye.